Na bila shaka siku zote wanasema ya mgambo ikilia kuna jambo, na ndio hivyo jambo lipo katika upeo wa TV47 katika kipindi cha dakika 30 nikikukaribisha nikujuze yale ambayo yamejiri katika kaunti zote 47 cheche za siasa, masuala kuhusiana na ushuru wa nyumba za bei nafuu, maafisa wa polisi, mahakama kutoa uamuzi wake kuhusiana na wao kutumwa katika taifa la Haiti, miongoni mwa mengine. Lakini kabla ya hayo, haya ndio yaliyo baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika upeo wa TV47. Mahakama yasitisha ushuru wa nyumba. We are going to complete the law and we are going to go forward with making sure that we create opportunities for jobs for the young people of our country. Rais Ruto akiapa kuendeleza mpango wa nyumba za bei nafuu. Serikali yaendeleza ubomozi wa nyumba Changamwe kutoa nafasi kwa ujenzi wa nyumba za bei nafuu. So in that regard, the National Police Service cannot be deployed outside this country, and the court has given direct finding and declarations to that effect. Na mahakama yasitisha mpango wa serikali kupeleka polisi Haiti, majaji wakisema hatua hiyo inakiuka sheria. Na kwa namna hiyo na kusabahi na kukukaribisha popote pale ulipo katika taifa hili la Kenya. Jina langu ni Elizabeth Mutuku. Kwenye meza ya lugha ishara yupo Roda Nyamai. Unawasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, na ukurasa wetu wa X, ukurasa wangu binafsi ukisalia L_Liza. Kauli yako kuhusiana na taarifa zetu inakubalika. Saa chache baada ya mahakama ya rufaa kutoa uamuzi wake kuhusu ushuru wa nyumba za bei nafuu, Rais William Ruto amesema kuwa ataendelea na mpango huo, kwani Wakenya na hata Mungu wameridhia kuhusiana na mpango wenyewe, akidokeza kuwa serikali inapania kukata rufaa kwa uamuzi huo. Akizungumza wakati wa ziara yake katika kaunti ya Meru, kiongozi wa taifa amesema kuwa mpango huo unatoa nafasi za ajira kwa Wakenya haswa vijana, huku Azimio wakiitaka serikali kuwarejeshea Wakenya fedha walizokatwa, kwani tayari mahakama imesema matozo hayo ya nyumba za bei nafuu ni kinyume cha sheria. Mwanahabari wetu Paul Kirobi anatufungulia upeo wa TV47 kwa taarifa hiyo. Kwa siku ya pili, Rais William Ruto ameendelea na ziara yake katika kaunti ya Meru, akiendelea kutetea mipango ya serikali. Rais akiweka bayana kuwa ataendelea na mpango wake wa nyumba za bei nafuu licha ya pingamizi zilizopo hasa kupitia mahakamani, akisema kuwa hana budi kuelekea mahakamani kukata rufaa kutokana na uamuzi wa leo katika mahakama ya rufaa uliotaja mpango huo na matozo ya nyumba za bei nafuu ulikuwa kinyume cha sheria. I want to say, for the avoidance of doubt, we are already making the law that the court authorized that we go and make the law. They should have given us a chance to complete the law, but we are going to complete the law and we are going to go forward with making sure that we create opportunities for jobs for the young people of our country. Haya yanajiri kinara wa Azimio Raila Odinga na wandani wake wakitaka serikali ya Kenya kuanza kukoma kuwatoza Wakenya ada za nyumba za bei nafuu, kwa kile wanasema kuwa ni kinyume cha sheria na kuwa hilo halikubaliki, zaidi wakitoa wito wa Kenya kurejeshewa fedha zao. Mpaka awe na sera yake ni nini? That's why sisi tuliwacha ili utawala chama kimoja. Kuwekea huu mradi wa housing wakati huu kwa sababu hatuna hizo fedha. Alikubali ama alikataa? Baba alimwambia ashukishe bei ya unga. Watu wa jamii ya Mulembe kama mimi tunaumia, hata longi siku hizi hazitutoshi. Kwa hiyo sisi tunakemea vikali ya kwamba hatutaruhusu pesa za serikali kutumiwa vibovu namna hiyo. Na akiendelea namna hiyo, sisi tutamjadili ndani ya bunge la Senate. Rais William Ruto na naibu wake wanasisitiza kuwa mahakama inatumika na wachache ambao hawajali wa Kenya, kwa kile wanasema mpango huo wa nyumba za bei nafuu unawapa vijana ajira na pia unamhusu Mkenya wa kiwango cha chini kama vile mama mboga na wengine.
Asante sana Paul Kirubi kwa taarifa hiyo. Uamuzi wa mahakama ya upeo kusitisha ushuru wa nyumba unamaanisha serikali sasa haitotoza ushuru huo. Kulingana na mawakili, uamuzi huo ni mtihani kwa Rais William Ruto ambaye ameapa kutoruhusu mahakama kukwamisha miradi ama mradi wake wa nyumba za bei nafuu. Mwenyekiti wa chama cha waajiri nchini Jacqueline Mugo katika taarifa yake akishauri waajiri kutotoza ushuru huo isipokuwa mahakama ya rufaa ibatilishe uamuzi wake au serikali kupinga uamuzi huo. Katika mahakama ya upeo kumekuwa na utata kutokana na mswada wa nyumba hizo za bei nafuu ambao upo mbele ya bunge, huku baadhi ya Wakenya wakitaka kurejeshewa pesa walizotozwa. Even the extension of the orders itself, you see, once you've declared something unconstitutional and then you allow for it to continue, there lies a contradiction. So what next is that the government needs to comply. We cannot overemphasize this. This is a country that is governed by the rule of law. The judiciary has pronounced itself. If the government is unhappy, they can appeal. But otherwise, until they get contrary orders, then this is the state as it is, and this is the state of the nation. Whether the government wants to or not, whether they are happy or not, this is a country that is governed by the law. I keep reminding each one of us that even the legitimacy of the government itself is a product of a decision of a court. It's a product of a court order. So it's about time we ask ourselves, do we want a system that then continues to be a system of the rule of law, or do we go into anarchy? Tukisalia katika swala linalofungamana na hilo ni kuwa wakati mahakama ilipokuwa ikitoa uamuzi dhidi ya matozo ya nyumba za bei nafuu, serikali ilikuwa mbioni kutekeleza ubomoaji wa nyumba kwenye mtaa wa Changamwe katika kaunti ya Mombasa, katika eneo linalosimamiwa na shirika la nyumba humu nchini NHIC, ili kupisha mradi tata wa nyumba za bei nafuu. Waadhiriwa ambao wametakiwa kuhamia katika nyumba mpya za serikali wamelama pakubwa kuhusu kodi ya juu, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa Mombasa Paul Munir. Angalau wapangaji wa nyumba 84 zilizobomolewa hapa wamesalia bila makao. Hii ndiyo iliyokuwa taswira mchana wa leo wakati tinga zilipofika na kuanza ubomozi chini ya ulinzi mkali wa maafisa wa usalama, wenyeji wakisalia kutazama tu na wengine wakijaribu kuokoa mali yao. Notisi ya kitu gani? Notisi kama kesi bado iko kotini. Unaniambia kuhusu notisi. Hii ni serikali, hata muongee wapi haitasikia. Washabomoa, wamemalizana. Tarehe 15 mwezi huu waadhiriwa walikuwa wameandamana wakilitaka shirika linaloangazia masuala ya nyumba kusitisha ubomozi, kwani walikuwa katika harakati ya kutafuta amri ya mahakama kusitisha kufurushwa kwao. These are people who had difficulties in paying the rent, and as well there are people who had subletted the space. So we tried to ask them to come to office, urge them to come to office to regularize their tenancy. They refused. So, and we had no option other than, taking the possession of houses which are rightfully ours. Mwishoni mwa mwaka jana, shirika la NHC linaaminika kutoa kibali cha kubomolewa kwa nyumba 84 kati ya wapangaji 700 wanaoishi hapa na kuwapa maeneo mbadala ya kuhamia, ambapo wangetozwa shilingi 50,000 na kodi ya juu ya shilingi 15,000 kila mwezi. Kuna watu waliambiwa waende huku, kuna watu hawakuambiwa waende. Kama mimi sijaitiwa nyumba, unaona? Alafu cha pili, hizi nyumba unatoa deposit 51,000, rent 15,000. Sasa kutoka 75 mpaka 15,000. Waadhiriwa wanasikitika na kudai kuwa hawakuafikia makubaliano, kwani ingekuwa ghali mno kuhamia kwenye nyumba hizo za bei nafuu, ilhali walikuwa wakilipa kodi ya kati ya shilingi 4,000 hadi shilingi 7,000. Hiyo utaweza vipi? Yule anaweza ni sawa, yule hawezi. Lazima angaliwe maisha na yeye anaweza kupelekwa wapi. Naona kama ilikuwa hii ni mpango ya kuwa wasaidie wananchi, wangeamua ama wangesema kuwa hizi watu wale ambao wanaweza kuishi kwa 15 per month
alafu zingine zikawa zimejengwa, pengine hizi nafasi zingine zikawa ni za wale watu ambao wanaweza kulipa malipo ya chini. NHC hata hivyo imeshikilia kuwa ubomozi huo uliafikia taratibu zote na kuwa wataanza ujenzi hivi karibuni ndani ya kipande hicho cha ardhi cha ekari 5. Whatever exercise we are doing today is above board. We are not doing it at night. We are doing it in the broad daylight because we are doing the right thing. 5 acres we have 84 units. So out of those 5 acres we are only starting with the 2.1 acre. And those 2.1 acre we are going to do 100 units. Ndani ya kipande hicho kilichokuwa na nyumba 84 pekee, NHC inatazamia kujenga angalau nyumba 1000. Paul Munio, runinga ya TV47, Mombasa. Kazi safi Paul Muniu Abdalla kutoka kaunti hiyo ya Mombasa. Na serikali imepata pigo kubwa baada ya mahakama kuu kusitisha mpango wake wa kuwatuma maafisa wa polisi nchini Haiti kutuliza hali kufuatia ukosefu wa usalama nchini humo. Na ijapokuwa kauli mbiu ya idara ya polisi ni utumishi kwa wote, Jaji Chacha Mwita ameamuru kuwa ni huduma za polisi zinapaswa kutolewa humu nchini tu na si katika mataifa ya ughaibuni, akiitaka serikali kuangazia usalama wa nchi, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Kisewe Emory. In this petition, there is no doubt that Parliament cannot determine whether the impugned sections are unconstitutional. Mahakama Kuu imesitisha mpango wa serikali kupeleka vikosi vya polisi kuongoza timu maalum ya kimataifa nchini Haiti kutuliza hali kufuatia ukosefu wa usalama eneo hilo, ikiitaja hatua hiyo kwa kinyume na katiba. Jaji Enoch Mwita amesema Baraza la Kitaifa la Usalama NSC halina mamlaka yoyote kuwatuma maafisa wa polisi nchini Haiti. Jaji Mwita amesema uamuzi wa Rais William Ruto na wanachama wa baraza la NSC kuwapeleka maafisa wa polisi Haiti inakinzana na kifungu nambari 240 ibara ya 8 ya katiba ya Kenya. Kwa intention ya serikali ya kupeleka polisi ya sawa polisi kule Haiti haiwezekani, kwa sababu walikuwa wamejaribu kupitia njia ya National Security Council. Wameambiwa hapana, lazima kuwe na reciprocal agreement, lazima kuwe na gazette notice, lazima wa respect section 107, 108 na 109 of the National Police Service Act. So National Security Council haiwezi deploy police officers. Wanaweza only deploy members of the KDF, Kenya Defence Forces. Hiyo ndio maoni ya High Court leo. Kinara wa chama cha Third Way Alliance Ekuru Okot na wakili Evans Ogada aliyewakilisha chama cha mawakili nchini LSK wamesema kuwa viongozi wanapaswa kuangazia usalama wa nchi kabla ya kujaribu kusaidia nchi zingine, huku pia maendeleo mbalimbali nchini yakishuhudia hali tete ya usalama. I come from a place called Kapedo. Maybe many of you have heard about Kapedo. It's a battleground. You know, people being killed every other day. There is no enough police service there. So really, what wisdom could possibly have driven President William Ruto to make that roadside declaration that Kenya police, who are very inadequate in our own country, could be deployed to another country, to a gangster, to a gangland, basically. So I think I'm very happy that the judge has outlawed that declaration. Katika taarifa iliyotiwa saini na msemaji wa serikali Isaac Mwaura, imesema serikali ya Kenya inazingatia uamuzi wa mahakama kuu kuhusu kutumwa kwa polisi kusaidia kurejea utulivu nchini Haiti. Hata hivyo, serikali imefanya uamuzi wa kukata rufaa kuhusu uamuzi huo wa mahakama. Kisewa Emory, TV47. Tukiondoka kwa taarifa hiyo nzuri ya Kisewe Emory, tunaingia katika masuala tofauti, na ambapo shughuli ya mpito kutoka bima ya afya ya NHIF mpaka bima mpya ya afya ya SHIF imengwananga. Haya ni kwa mujibu wa Wizara ya Afya, Halmashauri ya Afya ya Jamii SHA, na inapania kutumia mfumo wa dijitali ili kukabili visa vya utapeli na ufisadi katika mfumo huo. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa masuala ya afya Elizabeth Ateno, ni kwa halmashauri ya SHA inapania kupata maoni kutoka kwa Wakenya ili kuboresha bima hiyo. Ni siku 7 sasa tangu mahakama ya rufaa kubatilisha uamuzi wa mahakama kuu iliyosimamisha utekelezaji wa sheria ya afya ya jamii ya mwaka 2023.
Hatimaye, mikakati ya mpito kutoka bima ya NHIF mpaka SHIF imeanza rasmi, huku Wakenya wakiibua maswali hususan kuhusu jinsi mchango wao kutoka NHIF utahamishwa hadi bima hiyo mpya. Wizara ya Afya ikisisitiza kuwa hakuna pesa zitakazopotea katika mpito huo. Ikumbukwe kuwa bima ya NHIF inadaiwa takriban shilingi bilioni 29 na vituo mbalimbali vya afya nchini. No member who has already paid the NHIF should be asked to pay afresh. Upon registration, I know there are people who pay annually. Then it is for the Transitional Committee and Social Health Authority to see how is it that they convert that payment into share without asking the member to pay again. There are service providers that NHIF owes money. Those are some of the liabilities then that moves to Social Health Authority. Wakenya wanatarajiwa kujisajili kwa halmashauri ya afya ya jamii SHA kabla ya siku 90 baada ya utekelezaji wa sheria hiyo. Na iwapo utakosa kutoa mchango huu kwa wakati, basi utatozwa faini ya 2% ya pesa uliokosa kuchanga kwa muda ufao. First of all, there was an issue of out-of-pocket expenditure. Insurance penetration in our country is extremely low. Most people are paying for healthcare out of pocket. You've got limited access to healthcare services. If Kenyans think that there should be a cap, they should tell us and tell us how much to cap at. Is this an issue of the rich paying for the poor? Not exactly. If you look at the current NHIF model, it is the people who are earning less that pay more. Watoto waliozaliwa wanatarajiwa kusajilishwa katika bima hiyo siku 14 baada ya kuzaliwa na baadaye kusajiliwa kwa kutumia vidole, yani biometrics, pindi wanapotimu miaka 7. And then the authority shall, upon the examination of that application, register the applicant as a member of the fund, the Social Health Insurance Fund, and assign to each beneficiary that had been listed under the application form a social health insurance number. Wasafiri watakaozuru nchini Kenya wanatarajiwa kuwa na bima ya afya ya usafiri katika juhudi za kuhakikisha wanapokea huduma za afya pindi wanapozuru hospitali zilizosajiliwa na halmashauri ya SHA. So the SHA card will not discriminate. You can access services in facilities so long as they have been empaneled by SHA. Hivi punde taifa la Kenya limekumbwa na uhaba wa dawa za saratani pamoja na vifaa vya kuvuta pumzi kwa wanaoishi na ugonjwa wa pumu, yani inhalers. Waziri Nakumicha akisema kuwa hazina ya kuboresha msingi wa vituo vya afya FIF itasaidia kutatua tatizo hili. That FIF enables facilities to have their own boards that then determines where the revenues that they generate will go to. Kwa sasa shughuli ya kushirikisha umma imeng'oa nanga rasmi Ijumaa ya leo. Wakenya watawasilisha malalamishi na mapendekezo yao kwa halmashauri ya SHA kabla zoezi la kuangazia sheria hiyo, ikiwemo kuwasilisha ripoti ya kushirikisha umma kwa bunge la kitaifa na ile seneti kukamilika mwezi wa Machi mwaka huu. Elizabeth Atieno, TV47. Kwingineko katika kaunti ya Homa Bay, walimu na wanafunzi wa shule ya msingi ya SIGNET Jerusalem wanaishi kwa hofu kufuatia hatari inayowakodolea macho kila wanapoelekea shuleni. Njia pekee ya kuelekea shuleni kwao imegeuka kuwa uwanja wa vita baada ya kiwango cha maji huko kuongezeka, hali ambayo imewavutia viboko wengi kiasi cha sasa kuhatarisha maisha yao wanafunzi walimu eneo hilo, kama anavyotuarifu Sheila Chelangat. Ni safari ambayo wanafunzi hawa wa shule ya msingi ya SIGNET Jerusalem, kaunti ya Homa Bay, hulazimika kufunga kila asubuhi katika azma yao ya kukata kiu cha elimu. Wadogo kwa wakubwa wakilazimika kuvua viatu vyao ili kuvuka eneo hili. Hatari hata hivyo inayowakodolea macho ni viboko wanaopatikana katika sehemu hii. Na wanapofika katika ng'ambo ya pili kama ilivyo ada, wanavaa viatu vyao na kuelekea shuleni kupitia kichaka hiki. Both the pupils, the teachers and the community members. And it is very sad that today in the morning, one of the villagers was attacked by a hippo because there are hippos that are crossing over through that way.
Kulingana na wenyeji hapa, njia hii pekee ya kuelekea shuleni imegeuka kwa uwanja wa vita ambao haukutarajiwa. The hippopotamus are becoming wild there, and the teachers who are crossing to school and children who are crossing to school cannot pass easily. Na si wanafunzi pekee wanaokumbwa na hatari hii. Wakulima pia eneo hili wanasema kuwa wametatizika mno. If we talk to the local leaders and even the people from the beach and the local leadership, so that they take their responsibility. This is a school, and this school there are learners who deserve to be taught. Ombi la wengi ni kuwa kilio chao kitasikilizwa na maombi yao kujibiwa na viongozi wa eneo hili. Sheila Chelangat, runinga ya TV47. Na bila shaka tunatumai kuwa jambo litafanywa kuhakikisha kwamba wamepata daraja la kuwasaidia zaidi wakati wa shughuli za elimu. Kwingineko katika masuala ya siasa ni kwa mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro amekanusha kuwepo vuta ni kuvute baina yake na naibu wa rais Rigathi Gachagua kuhusu ni nani anapaswa kuwa mgombea mwenza wa Rais Ruto katika tiketi ya urais ya mwaka 2027. Kizungumza akiwa katika kaunti ya Tana River, Nyoro amesema kuwa viongozi wote wa chama cha UDA watasalia kuwa nyuma ya Ruto na Gachagua katika kutekeleza maendeleo ambayo chama hicho kiliahidi wakati wa kampeni. Kumekuwa na tetesi kuhusu ubabe wa Nyoro na Gachagua katika siasa za Mlima Kenya, huku baadhi ya wabunge na viongozi wengine wakimtaka Nyoro kuwa mgombea mwenza wa Rais Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Sisi kama watu wa Kenya kwanza, sisi wote tunapea our president na makamu wake, tunapea our president His Excellency William Ruto na makamu wake His Excellency Rigathi Gachagua, tunawapea full and total and unconditional support as they lead our nation. Na mimi nasema wao wakikuwa pale mbele, wengine wetu wote mpaka Ndindi Nyoro, tukiongozwa na rais wetu William Ruto na makamu wake Mheshimiwa Rigathi Gachagua, sisi wengine wote hapa chini, sisi ni watu wa mkono wa wadosi wetu, na kazi yetu ni kukuwashikilia, kwa sababu tuko na nia na tuko na maono na tuko na plan ya kupeleka Kenya mbele, na haswa kiuchumi, kwa sababu Kenya ikinawiri, Wakenya wote wanapata nafuu, na that is why we support our leaders. Tukiingia michezoni, ilikuwa waziri wa michezo wa Babu na Mwamba amewaahidi wanariadha kuwa serikali imeweka mikakati kuhakikisha kuwa wanariadha wamepata usaidizi wa kutosha. Kizungumza wakati alipotangamana na wanariadha katika mkahawa mmoja huko Iten County Elgeyo Marakwet, waziri huyo amewarai wanariadha kushamiri kwenye mbio za mita 1000 kuruka viunzi na maji. Hata hivyo, waziri huyo amewarai washikadau wote katika sekta ya michezo kushirikiana ili kumaliza matumizi ya dawa za kulevya na zaidi dawa za kutitimua misuli, kauli ambayo imeungwa mkono na aliyekuwa mbunge wa Cherangani Wesley Korir, ambaye amesema kuwa vita dhidi ya matumizi ya dawa hizo zimeelekezwa katika sehemu zote ambazo wanariadha wanapatikana. For the longest time the steeplechase was called the Kenyan race. Whether it was at the World Championship or the Olympics, Kenyans believed that they left Nairobi with one assured gold medal. Before the competition started, Kenyans believed the steeplechase gold medal was theirs for the taking. Not anymore. We have started a system, and all of you who are here will attest that even 2 days ago, we went to Kipchoge Keino, where the athletes were training. We closed the track, and everybody that was in that track got tested. Kwingine kulikuwa timu za taifa za volleyball zinatafuta tiketi za kushiriki kwenye michezo ya mataifa ya bara Afrika itakayofanyika nchini. Wanasema wasemao kuwa elimu ni bahari haiishi kwa kuchotwa.
Wakati mwingi natangamana na wanafunzi madarasani, sio kama mwalimu bali kama nahodha kwenye kipindi cha tasnia ya elimu. Na iwapo utanikosa madarasani, basi utanipata nyanjani nikisaka habari zenye usawa, ufasaha na ukweli. Na iwapo utanikosa nyanjani, bila shaka utanipata studioni hapa nikisoma habari na kuendesha mijadala mikomavu. Mimi ni Andrin Kilemi, mpenzi wa lugha ya Kiswahili na elimu kwa jumla. They say money makes the world go round. So let's slow things down a bit. Put things in perspective. From the markets to the streets to the stocks, we make the complex comprehensible. Join me, Hibak Said, on TV47 Business News for market insights like never before. The news that matters the most is the one that hits close to home. When disasters strike, we are there to inform you. When the bullets are flying, we tell you who's shooting and why. Reporting on your victories, your health, your money, your security, your past, present, and future. We are interested in telling the stories of creativity, hard work, and resilience that you are known for. Na ndio maana sitaki ipasuke. Kufikia hapo sina budi kukusanya virango vyangu kuondoka katika upeo wa TV47. Saa 3 kamili atakuwepo hapa Linda Alela kukujuza mengi, sio Linda Alela bali ni